So we have completed few models in capital appraisal technique, payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, discounted payback period, payback reciprocal and payback profitability இதெல்லாமே நம்ம முடிச்சிட்டோம் previous classல. Okay, this one over and this one. ஒவ்வொன்றிலையும் சில அட்வான்டேஜ் இருக்குது, சில ட்ராபேக் இருக்குது. அதில் பேபேக் பீரியடோடைய ட்ராபேக் அப்படிங்கிறது டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி நாட் கன்சிடர், அதான் ஒரு ட்ராபேக். அந்த ட்ராபேக் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியட் மாடல் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். அண்டு போஸ்ட் பேபேக் பீரியடோடைய ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ இருந்தாலும் பேபேக் பீரியட் வில் நாட் கன்சிடர். பேபேக் பீரியட் ஷார்ட்டராக இருந்தால் அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. 2 years, இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் 3 years, அப்போ 2 years உள்ளதை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க. நம்ம நேரத்துக்கு 2 years உடைய ரிட்டர்ன் ஆஃப்டர் த பேபேக் பீரியட் இஸ் வெரி லெஸ்ஸர். 100 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, 60 ரூபா கிடச்சிருக்கு, 40 ரூபா கிடச்சிருக்கு இயர் 1 அண்ட் இயர் 2. இயர் 3ல 10 rupees, அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கிடைக்கல. இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வந்து 100 rupees, இயர் 1ல 40, இயர் 2ல 30, இயர் 3ல 30, அதுக்கப்புறம் இயர் 4ல 30 அண்டு கிட்டத்தட்ட 6 years கிடைக்குது. இதோடைய பேபேக் பீரியட் நீங்கள் போட்ட 100 rupeesக்கு 2 yearsல உங்களுக்கு கிடைச்ச பணம் அது ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் கேஸில் 100 rupeesக்கு 3 yearsல நீங்கள் போட்ட பணம் வந்துடுது. அப்போ எது பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா 2 years அப்படிங்கிறத பெட்டர். ஷார்ட்டர் த பேபேக் பீரியட் இஸ் பெட்டர் டு பி சோசன். ஆனால் நீங்கள் இது பெஸ்ட்டுன்னு சூஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு 10 ரூபா தான் வருது. இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 90 ரூபா வருது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் யூ ஆர் நவ் லூசிங் ஆல்மோஸ்ட் மோர் ப்ராஃபிட்டபிள் ஒன். அந்த ட்ராபேக் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பேபேக் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இஸ் தட் ஓகே? போஸ்ட் பேபேக் பீரியடில் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம். ஒவ்வொன்றிலே சில ட்ராபேக். ஸோ பேபேக் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய மெயின் ட்ராபேக்கான டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி நாட் கன்சிடரில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பேபேக் பீரியடாக மாற்றிக்கிறோம். போஸ்ட் பேபேக் பீரியடில் என்ன கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்தாலும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம், அதை பற்றி பாதரேஷன் கிடையாது. ஷார்ட்டர் பேபேக் பீரியட் இஸ் சோசன், இஸ் பெட்டர் அண்ட் சோசன் அப்படின்னு சொன்னோம். அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக் பேபேக் பீரியடுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் நம்ம பார்க்கறது இல்லை. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பேபேக் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி மாடல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த என்டையர் ஸ்டடீஸ்லையுமே நாம் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா கேஷ் ஃப்ளோ, எக்ஸப்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆர் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொல்லலாம். இதில் ப்ராஃபிட்டை நம்ம எடுக்கிறோம். மிச்சம் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? கேஷ். இது ஃபுல்லாக கூட நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் நீங்கள் என்ன வச்சுக்கலாம்? கேஷ் பேசிஸில் போட மாட்டோம், இது ப்ராஃபிட் பேசிஸில் போடணும். தட் டு டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி நாட் கன்சிடர். தீஸ் ஆர் த 2 methods you have to adapt. இந்த இடத்துல நம்ம ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எடுக்கிறோம். மிச்சம் எல்லா இடத்துலையுமே கேஷ் ஃப்ளோ. ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸில் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி அரைவ் பண்ணுறது? ஸோ வி டூ சம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டு அரைவ் தட். ஸோ வில் ஸ்டடி தட் லேட்டர் ஆன். ஓகே. Now, average rate of return க்கான illustration. Question number 2, average rate of return. Now, average rate of return அப்படிங்கும்போது average rate of return. Calculate average rate of return from the following information. Cash outflow being 100. We have been given EAT. கேஷ் இன்ஃப்ளோ கிடையாது, ஈட் கிடச்சிருக்கும். ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபார் இயர் 1 to இயர் 5 வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படி சொன்னாக்க ஆவரேஜ் ஈட் பை ஆவரேஜ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். Average capital employed. How can we calculate the average capital employed? அப்படின்னு சொன்னாக்க average capital employed is equal to opening capital or capital employed minus closing capital employed by 2 plus scrap value on selling the project in the 8th period plus
If there is any working capital, that should also be added. இந்த ஆவரேஜ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுனா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது எப்படி ஃபார்முலாவை மாறிச்சுங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டேரெக்டாக. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் மைனஸ் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். இந்த க்ளோசிங் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கிராப் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ சார் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கொடுக்கல சார் அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம். த க்ளோசிங் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட் பை த எண்ட் ஆஃப் nth period. Opening capital employed minus closing capital employed or scrap value by 2 plus scrap value plus working capital will be the answer. Now, you have to find out the ARR. First scenario for the given question, ARR. Average EAT being, you have to add all the EAT, divide that by 5. So, you will be getting EAT being 24. 24 is the EAT. Okay, refer here. Average capital employed பொறுத்த வரைக்கும் cash outflow is given. nth periodல எவ்வளோன்னு சொல்லலை. அப்படின்னு அர்த்தம் scrap value is 0 அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். 100 minus 0 by 2. Scrap value details 0. Working capital information பற்றி சொல்லலை, 0. Then the answer being 50 in the denominator. Okay, this is 1 or star. So the answer being 48%. Also find out ARR in the following additional cases. Scrap value at the end of the life being 20 இருந்தால் ARR என்னவா இருக்கும்? ARR for the option 1. Numerator average EAT being the same 24. Denominator average capital employed கண்டுபிடிக்கும் போது I am using this formula. As per this formula, opening capital employed being 100, closing capital employed, if nothing is given, then scrap value will be taken, so which is 20 by 2 plus scrap value being 20 and working capital being 0. Then the value being 60. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு டினாமினேட்டரில் எவ்வளோ பண்ணணும்? 60 போடணும். அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஹியர்? 40% will be the ARR. Second scenarioவில் scrap value at the end of the life being 20, working capital 10. அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Average EAT which remains same as the earlier case, but denominator will be changing. Denominator value கண்டுபிடிக்கும் போது one more new item is introduced, which is working capital. Initially we have 100, then scrap value being 20 divided by 2. Don't forget to add 20 rupees for scrap value plus add working capital rupees 10. So the value being 70. Denominator value being 70, you can represent that in percentage. What is the value you are getting? 30? 30? 31, 4.28% is the answer. இந்த ஃபார்முலா எங்கேருந்து சார் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஆவரேஜ் ஒன்லி. அது எப்படி வருது? Let me explain. If it is over, message me, so we'll move on to the next one. I'll guide you how the formula is derived. The missing data here. Okay, இப்போ இந்த I calculate பண்ணும்போது you have to go for calculating using the trial and error method. Okay, I assume the I being 18%. 18% இருந்தால் எவ்வளோ வருது? 1.18 to the power 6 is equal to, மொதல் இதை தனியாக போட்டுக்குங்க, 467.08 divided by
169.52. What is the value here? 2.76. 2.76 எனக்கு வந்து ஆகணும். இப்போ 1.18 to the power 6 போட்டால் என்ன வேல்யூ வருது? 2.70 வருது. அதுவே 1.19 போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே 6 இயர்ஸுக்கு 2.84. அப்போ 18% இருக்கும்போது the value being 2.70, 19% இருக்கும்போது the value being 2.84, and 1% நான் சேஞ்ச் பண்ணதுனால 0.14 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 2.76 இருக்கணும். 2.76 இருக்கணும். அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 0.06 சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். இன்டர்போலேஷன். அப்போ வாட் குட் பி த சேஞ்ச் இன் பர்சன்டேஜ்? லோவர் ரேட் நான் எடுத்துக்கிறேன் 18%. The value to be increased being 0.06. By making 1% change, how much change happens? 0.14. Then what is the final value? 18.43%. So the required rate of interest here being 18.43, and the 18.43 அப்படிங்கிறது என்னது? MIRR. That will be called as MIRR, modified internal rate of return. கிளியரா? ஸோ MIRR வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? இன் கேஸ் ஆஃப் MIRR, அவுட்ஃப்ளோஸ் எல்லாமே 0th பீரியட் கொண்டு வந்துருங்க யூசிங் த KO. இன்ஃப்ளோஸ் எல்லாமே ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொண்டு போயிடுங்க யூசிங் த ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட். அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ளோ கரண்ட் 0th பீரியடில் இருக்கக்கூடிய அவுட்ஃப்ளோக்கும் nth பீரியடில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளோக்கும் உள்ள கனெக்ஷன்ஸு யூ ஹேவ் டு யூஸ் அ நார்மல் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் த இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேர் தான் இங்கே MIRR. 18.43 is not IRR, named as MIRR. Clear? Now, modified NPV எப்படி calculate பண்ண போறோம்? You know that summation of discounted cash inflow minus cash outflow is the NPV. ஆனா இந்த டீடைல்ஸ் வச்சு இந்த டீடைல்ஸையும் இந்த டீடைல்ஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அது பேர் மாடிஃபைட் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். இதோடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நீங்கள் பார்க்கணும். ஓகே, ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் சம்மேஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ, சாரி ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ. இது வந்து ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் discounted cash outflow. Discounted cash outflow being 169.52 and இதோடைய present value எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 467.08
You will be getting by the end of 6th year, where the cost of capital being 12%, அப்போ இதோட present value எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், divided by 1 plus I to the power n, அதாவது to the power 6. This will be the value. அப்போ 1 plus 1 to the power 6, அதை மட்டும் தனியாக calculate பண்ணோம்னா, that is nothing but present value factor for the 6th year at the rate of 12%. Okay. So 1 divided by 1.12. Year 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0.5066. Okay. 0.5066 is multiplied with 467.08. And this value being how much? 236.63. Okay. Then finally you will be getting what? NPV. NPV in this case being 67.11. Okay, modified NPV. Modified NPV அப்படிங்கிறது நார்மல் NPV மாதிரியே MIRR மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிட்டு டிஸ்கவுண்டட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டரோட இருக்கக்கூடிய கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டரில் யூஸ் பண்ணி கேஷ் இன்ஃப்ளோவை கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. அதோடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ போட்டு நீங்கள் ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா அதுதான் மாடிஃபைட் NPV. மாடிஃபைட் NPV இஸ் பிரிட்டி ரேர் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ், பட் இருந்தாலும் நான் அதையும் கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். எஸ், கமான் ஃபினிஷ் அப் காப்பிங் திஸ். Now 8th question you can try it yourself. 8th question. Clear text பண்ணுங்க. Now, question number 8. I request you to try this illustration. Take your time and get the answer.
Find the missing data, missing values considering the following table of discount factor. கொடுத்திருக்க discount factor வச்சு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ப்ராஜெக்ட் எம் பற்றின டீட்டெயில்ஸு டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வந்து 15, 14, 13, 12 4 இது கொடுத்துருக்குறாங்க. பி ஃபேக்டர் அண்ட் ஆன்டி ஃபேக்டர். ட்ரை டு ப்ரொசீட் திஸ் illustration. I'll give 5 minutes time. For the data on capital project being evaluated by the management of X Limited. Let's see. I'm going to solve this illustration. இந்த சம்மில் ஐஆர்ஆர் கொடுத்துட்டாங்க, ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்கு, யூஸ்ஃபுல் லைஃப், ஆனுவல் காஸ்ட் சேவிங்ஸ் இருக்கு. இந்த ஆனுவல் காஸ்ட் சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது கேஷ் இன்ஃப்ளோ பர் இயர். ஐஆர்ஆர் ரேட் வந்து 15%. என்பிவி, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட், பேபேக் பீரியட், சால்வேஜ் வேல்யூ எல்லாத்தையும் மிச்சம் 4 கால்குலேட் பண்ணால் சால்வேஜ் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ 0. ஒன்லி 5 டீட்டெயில்ஸ் கிவன், 4 டீட்டெயில்ஸ் டு பி கால்குலேட்டட். ஐஆர்ஆர் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? வாட் இஸ் தட்? ஐஆர்ஆர் வேர் cash outflow at 0th period should be equal to cash inflow you are earning year after year multiplied with annuity factor applicable for a rate of interest. That rate is equal to IRR rate for n number of years. அப்போ எனக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது 40,000 அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஆனுட்டி ஃபேக்டர் ஃபார் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 15%. என் வந்து எத்தனை வருஷம் சொல்லியிருக்கிறாங்க? 4 years. ஸோ 15% 4 years உடைய ஆனுட்டி ஃபேக்டர் 2.855 நமக்கு தெரியும். யூ நோ தட் இது ரெண்டு ஆட் பண்ண, இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வரணும் அப்படின்னு தெரியும். இப்போ 40,000 into 2.855 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ கட்டாயமாக கிடைக்கும். வாட்ஸ் வேல்யூ? 1,14,200. We got this. அடுத்தது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் வரும்போது சம்மேஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ பை கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ. இதில் பிஐ பீயிங் 1.064, I need to find out summation of discounted cash inflow divided by cash outflow here being 1,14,200 we calculated from working note number 1. From working note number 1. Upper summation of discounted cash inflow is equal to 1,14,200 into 1.064. எவ்வளோ வருதுங்க? 1,21,509. 1,21,509. Summation of discounted cash inflow. Third, how do we get the NPV? Summation of discounted cash inflow minus cash outflow will be the NPV. 1,21,509 we calculated from working note number 2. Cash outflow 1,14,200 calculated from working note number 1. So the difference between these two 7,309. 7,309 will be the NPV. Clear? And we have to calculate the payback period. Payback period வரும்போது cash outflow by equated cash inflow. Cash inflow. Okay. Cash outflow வரும்போது 1,14,200 divided by cash inflow year on year you are getting 40,000 rupees. Then the ultimate value being 2.86. 2.86 years. 0.86 years வேணா நீங்க மந்த்துக்கு மாத்திக்கலாம். புக்ல மாத்தி போட்டிருப்பேன். 0.86 into 12 போட்டீங்கன்னா மந்த்துக்கு வந்துரும். So we calculated the NPV, cost of project, payback period. So finally we have to find out the cost of capital. Cost of capital எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க?
we can start with the NPV. So summation of discounted cash inflow அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Cash inflow is multiplied with anti-factor applicable cost of capital for the number of years. இல்லையா? Cost of capital வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுற அந்த anti-factor அரைவ் பண்ணுற anti-factor வச்சு cash inflow மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வரதான் summation of discounted cash inflow. We know the summation of discounted cash inflow, which is or anti-factor for K for n year is equal to summation of discounted cash inflow by cash out. Okay, summation of discounted cash inflow by cash outflow, and summation of discounted cash inflow being 1,14,200 divided by cash outflow being 40,000. Then the ultimate value being எவ்வளோ வருது? 121,509 by 40,000. Then what's the final value? 3.038. 3.038 எங்கிருந்து வருது? Where the discount factor is 12%. Upper the required K being 12%. Required K being 12%. Is that clear? I think the next content finding the cash inflow அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேச வேண்டியது இருக்கு. I will continue in the next class. Most probably by the next class இன்னொரு 2 session எனக்கு தேவைப்படும். Next class வந்து இன்னைக்கு this week we don't have any class. Okay, Friday. Yeah, okay. I need another 2 class to complete fully, so I will continue the next class then. So I need at least ஒரு half an hour ஆகுது எனக்கு வேணும் கம்ப்ளீட்டாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. கேஷ் ஃப்ளோ கேல்குலேஷன், ஏன்னா ஒரு அட்வான்ஸ் சம்ஸ்ன்னு சொன்னால் கேஷ் ஃப்ளோ கேல்குலேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க, அதை பற்றின